Yeah, morning guys. Any queries? Online guys. Yeah, guys. Any queries? Hemant, Anusha, Shivaji. So any queries? So Jason, other than the clear. So it's JavaScript object notation. So mainly మనం ఇంకా further ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఇంకా రియాక్ట్ లో కానీ యాంగులర్ లో వ్యూ చేస్తాం. సో యూ వాంట్ ఇంటరాక్ట్ యువర్ ఏపీఐస్ ఓకేనా. మనం ఏపీఐస్ తో ఇంటరాక్షన్ చేయాలి అంటే సో మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ రెస్ట్ ఏపీఐస్ and the REST APIs we are going to use only one format, that is JSON format only. That is simply array of objects, guys. Okay. So next, so ES6 features, guys. JS ES6. We used to call it say modern JavaScript. On 2016 also started, guys. Modern JavaScript. ECMA 6 features. See, guys, as of now we are using few methods already we used, guys, in ES6. Again, I'm going to show you. So like here we are going to use let and where, guys. Guys, anyone tell me what is the difference between let and where? So let and constant. John, will you? The difference between the let and constant. Murali? Okay. No, it won't have any redeclaration. Reassignment only. Let have only reassignment. There is no redeclaration. We have only reassignment. Okay. Const. Simple, guys. We discussed only 4 points, right? Mainly 4 points. So first, where have redeclaration, where support redeclaration and reassignment and scope like global scope, and it will support hosting concept, right? అంటే ఫస్ట్ మనం వేరియబుల్ ని ఇనిషియలైజ్ చేశాక ప్రింట్ చేశాక అసైన్ చేసిన డిక్లేర్ చేసిన ఇట్ విల్ హోస్ట్ వేర్ ని హోస్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ బాటమ్ టు టాప్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాసెస్. దాన్ని మనం హోస్టింగ్ ప్రాసెస్ అనుకున్నాం కదా, అండ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ హోస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ let have block scope, okay, and reassign, and there is no redeclaration, and it won't support any hosting concept. Okay, so it's not supporting hosting concept now. See, guys, hosting concept support చేయట్లేదు అంటున్నాం. OBR here. No. Actually, see, suppose yeah, suppose some a is equal 10, console.log of a. If I declare let a, guys, then what happened? So error, right? So it won't support any before installation support let constant. మరి మనం ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ అయింది కదా, మరి ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ వేరియబుల్? ఇప్పుడు దాన్ని జావాస్ ఏం చేస్తుంది? జావాస్ పాయింట్ ఆఫ్ లెంత్ ఇట్స్ డిక్లేర్డ్, రైట్? బట్ ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద TDZ. ఇట్స్ ఏ టెంపరరీ డెడ్ జోన్. సో TDZ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, సో అంటే మన వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం మనం? బిఫోర్ అంటే ప్రింట్ చేసిన తర్వాత
మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అది ఏ స్టేజ్కి వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ టీడీజెడ్ అంటారు, టెంపరీ డెడ్ జోన్. అది వేర్ అయినా సరే, లెట్ అయినా కాన్స్టెంట్. వేర్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గైస్ వేర్ హ్యావ్ ఏ వేర్ విల్ సపోర్ట్ పోస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ నా. సో నౌ ఇట్ విల్ బిఫోర్ ఇన్స్టలేషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ విల్ గెట్ 10. ఓకేనా. అదే మీరు లెట్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఏమవుతుంది అక్కడ, ఇట్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టీడీజెడ్. సో ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఇట్స్ కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. సో టీడీజెడ్ మీన్స్ వాట్, ఇట్స్ టెంపరీ డెడ్ జోన్. అంటే మీరు ఒకవేళ వాల్యూని ప్రింట్ చేసే తర్వాత మీరు డిక్లేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ టీడీజెడ్ సింప్లీ. And you got it now. So we have 4 points covered now. So let have block scope, and it will support reassignment, and it won't support any redeclaration, and one more what, it won't support any posting. That's it. Yes. And ES6 servers we are using let and constant here. And what about constant? It's a constant. So మీరు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తారు. Suppose you are guys are declaring one variable that is never ever change guys. మీ ప్రాజెక్ట్ లోపల ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నారు, ఇంకా ఇది మొత్తం ఈ మన ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అది చేంజ్ చేయండి. దట్ ఈస్ లైక్ we can assign as a constant. So that is the constant type. We can't reassign, we can't redeclare, block scope, and it won't support any posting concept. Clear now? Only just 4 points you just remember guys. And that is simply about the let, var, and constant guys. And next we have a multi-line string guys. Yeah. So how you declare multi-line strings guys? Using backticks. Guys, using backticks, we are using backticks. We are going to declare the multi-line strings guys. Okay now, say I will show you. Guys, just I'm going to declare let message is equal to hello, good morning. Okay. Guys, so here I declared 3 statements, right? Okay, just I declare, declared, send to the message. 3 lines up, okay? Message, right? So then I'm trying to print this one, guys. Then what happened, guys? Console dot log of message. Then what you will get? Result ఏమొస్తుంది? You will get error, okay na? So unexpected illustration error you will get, guys. See. So we can't declare more than 1 lines of code using double quotes or single quotes, guys. And you want to declare more than 1 line, that is multi-lines of string. So we have to use only using backticks. That is, we used to call it say multi-line strings. We are using backticks only. See. So in unexpected token, guys. So suppose if I use even single code also, it won't support, guys. Single quote, double quote, it won't support multi-line string. See. And if you are use backticks, now you will get this. Using backticks, you can get. Understood? Huh? Okay. So it's here you have a multi-line strings. And next, one more word, guys. Template literals.
template literal case. We have to declare using dollar and curly braces. Okay. Suppose you want to print inside the variable. Inside the variable, you want to print your statement. You just help of dollar and curly brace. You can write. See. Suppose. Let f name is equal to L name is equal to, let full name is equal to, so I'm using backticks, guys. My full name is dollar f name and dollar L name. That's it. You got it now, guys? So అంటే ఇక్కడే మన ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడే మనం దీన్ని ఏమని చెప్పచ్చు, ఇట్స్ టెంప్లెట్ లిటరల్స్ అంటాం. టెంప్లెట్ లిటరల్స్ డాలర్ యూస్ చేసి డాలర్ అండ్ కర్లీ బ్రేస్ దాన్ని ఏమని చెప్పేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ టెంప్లెట్ లిటరల్స్. గైస్ we are using ES6 onwards this template literals also. And default parameter, you write default parameters. Or we used to call it default functions. We are already discussed, guys. We are discussing the types of functions. So default functions means inside the parameter we are going to assign the value. Idea change, I will show you. See, suppose you are writing function. Suppose my fun. See, suppose name is equal Sidhu. So we are assigning the inside the function there only, guys. So that is what it's a default parameters are default functions we used to call. Okay, ikkade మనం వాల్యూ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు న్యూ నేమ్ పాస్ చేయొచ్చు. If you are not passing any name, byte will take the default Sidhu only. That is the default functions already discussed. And next, arrow functions. What is the arrow function, guys? It's a short form, okay, na? So it's within the line we can write. Yes, suppose if you want to write normal functions, so general regular functions, suppose add to. So function keyword, function name, parameters, and return statement. So many things, guys. Okay, so here we have to write suppose a comma b, and you just return a plus b, guys. So this is the general or normal functions. But same like using arrow, let add is equal or add to whatever you can take. So in the parents you can take a comma b, and arrow you just return your expression, that is a plus b. That's it. It's a single and short form of your function. Mostly we are using in callbacks. Callbacks lo ekku help avutu untante. Callback functions lopala we are using which one of these. Got it na? So these are the arrow functions already we discussed, guys. Arrow functions. And next, destructuring, guys. What is destructuring, guys? Anyone? Manoj, what is destructuring? So can example? Array? So arrays are object there. At ఎలా చేస్తారు destructure ఎలా చేస్తారు? వాటికి అనాలిసిస్ సపరేట్ గా అరేస్ ఒక ఎలిమెంట్స్ కాన్స్టెంట్ ఏబిసి సరైన వేరియబుల్స్ చేసుకొని ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరే చేసుకుంటారు. నైస్. మనకి ఆటోమేటిక్ డిస్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. మనకి ఐఏ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ వాల్యూ yes. So guys, so simply,
So we have a structured data type. What we have, guys? Structured data types. That is arrays and objects, guys. And you want to that structure, you want to destructure it. Okay, now we have a structure now. Array is the one structure format, right? And you want to destructure that. Suppose I will show you. Suppose I will show you. So destructure. It's one of the common interview question, guys. Destructure. See, let friends is equal. I'm going to an array, guys, like John, Shiva, Murali. Manoj. Okay. So I'm going to that is a structure now. I'm destructuring, guys. Like let. So like array of, so here A comma B comma C comma D is equal to friends, guys. Console.log of, you can take A. John. You got it now? So like that you can structure and destructuring basically. Anything you can get. Guys, understood now? So that is what it's a destructuring, guys. So we are using React much more. It's very, very important. ప్రతిదీ మనం destructure చేస్తూనే రాస్తా ఉంటాం. So AB data తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ మనం destructure చేసేసుకొని we can retrieve it, guys. It's a very, very important concept, destructuring. Array methods like what, guys? Mostly we are using array methods like map, filter, discuss చేసామా? Filter and reduce. So what is the difference of these three, guys? Map, filter, reduce. Anyone, guys? Map, filter, reduce. Suppose, guys, I have a array. Okay. I have array, guys. So now I want to create new array. I want to create new array with every element into two, guys. How can I create? నాకు అరేలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మల్టిప్లై విత్ 2 తో న్యూ అరే క్రియేట్ అవ్వాలి. ఎలా రాద్దాం? జనరల్లీ వితౌట్ మ్యాప్. సింపుల్ ఫర్ లూప్ నా. Just take loop for I is equal 0, I less than array dot length, and then I plus plus. So, and what? New array. And new array is equal to what, guys? Array of I into 2, right? Console.log of new array. You got it, no? Guys, understood, no? So, but every time we are using loop only, guys. No need to write the loop. Very easy way to, and ESC servers, we are not using loops, guys, right? Instead of that, we are using map. Okay, now? So, map is a function. It is going to create the new array, guys, using map function. So simply new array is equal to array dot map of function of, guys. Just I want to return. So here I'm going to pass one element, guys. Okay, that element into 2. Console.log of new array.
సో నౌ దిస్ మ్యాప్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇటరేట్ ఫర్ every ఎలిమెంట్ గైస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ లోకి వెళ్ళేసి ఎలిమెంట్ పిక్ చేసేసుకొని దాన్ని సంథింగ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడే రిటర్న్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? సో సేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లూప్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్ గైస్. యూ వాంట్ క్రియేట్ ఎనీ న్యూ అరే విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ అరేతో మనం న్యూ అరే క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ మ్యాప్ ఫంక్షన్. ఓకే guys, and using same map I want to get only the even number from that guys. How can I? Using map. ఎలా చేద్దాం? So if inside the return, what do you return? Element. Yeah. See what I said guys, map is going to iterate for the every element. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒకసారి రిటర్న్ చేసి మళ్ళీ అక్కడే ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇన్సైడ్ ద మ్యాప్ ఇఫ్ రైట్ ఎనీ కండిషన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఓన్లీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే నీకు ఆ ప్లేస్ ని ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది, కానీ ఆ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేయదు. సి like see if I use what guys, the to the element mod of 2 is equal to 0, right? Now see you'll get only array, yeah, it will return you, but that is what only true and false only. But what we are expecting guys, the element, the 2 4 6 8 we are expecting. Okay na? But so you want write any conditional based things, we have to use instead of math we have just use filter. Okay na? And it will filter the value, return the value. It will filter the condition, return. So just use the filter guys. One more function is arrow function is filter guys. Got it now? And suppose same guys, I want to guys, suppose you want to calculate sum of this array elements guys. So for that what will you do? So we have to take sum is equal to something and we have to take the loop iteration and so directly you can use reduce function guys. One more function is reduce. But just use array dot reduce. So here you can pass two guys, your element comma that next item. Okay, so element means guys, element means the current item 2. Next item means 3. 2 plus 3 5 guys. And the next iteration 5 plus 5 will comes to the element. And next element comes to the 4 guys. 5 plus 4 like that. So like this you will get the sum of something guys. That is 35. Understood? So these three are very very important guys. Map, filter and reduce. So వీటిపైన మీరు multiple examples చేయండి. Map పైన ఒక 5 examples and filter and reduce. So try to practice the multiple examples. Then you can easily remember your syntax and everything. అర్థమైందా? number of examples చేయండి ప్రతి టాపిక్ పైన. In the next, Manoj, you know right? Class మీకు అంత ఐడియా ఉందనుకుంటుందా? క్లాసెస్ యాక్చువల్లీ నేను ఆబ్జెక్ట్ టచ్ చేయాలి, ఊప్స్ మీకు టచ్ చేయలేదు. ఓన్లీ even React also we are not using it. Earlier we have to use the class based components, but we are not using. So that's why I didn't touch you the oops concepts guys. Like I think you know right oops na very well. Java use చేస్తున్నారు కదా. Same. So then what is class guys? Actually in JavaScript, class is free scripting language up to 2015. Class is free. There is no class code in JavaScript. Okay, and 16 onwards we are using class. So earlier if you want to create the class, we have to using function keyword only. Function. And suppose like I'm going to take one person. It's a class guys. And in member variables like this dot, suppose if name is equal Sidhu. And this dot L name is equal to something Akula.
method na this dot full name is equal function of return this dot f name plus this dot l name. So this is the way to we can write the functions in earlier, guys. Sorry, classes in earlier like this. You got it, guys? అర్థమవుతుందా మీకు సింటాక్స్ అర్థమవుతుందా? So this is the way to we can write the functions in earlier. So what is class? Class is just like a blueprint of an object, right? And class have member variables and methods. It's a blueprint of an object and class have member variables and methods, guys. So how to get the this ఇప్పుడు ఆ మెంబర్స్ మెథడ్ ఎలా గెట్ చేసుకోవాలి? So we have to create one object and help of object we can get the values, right? See. So let something person one or p1 is equal to new person. Console dot log of p1 dot name, sorry, f name, you'll get the f name. Console dot log l name. Console dot log full name. Same method na? So this is the way we can write the functions, guys. Before 2015, 16 onwards, so we introduced the class keyword, guys. So we can create the same normal classes. Okay, so what is class, guys? Intro's ask you, just tell me that brief only, like what is class? And if he'll ask you like the already you know the four principles, what are the oops, four principles, guys? Like inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction. So what is inheritance, guys? Parent class to child class. So we are doing. So we are inherited from our parents, same. Okay, now? Right. And what about encapsulation? Made data as a single unit. Okay, now? So we are good. And so actually in Java you have some access modifiers, guys. In Java, so you don't have any access modifiers. So like we have a public, private, protected now. But if we, so here just now I use this keyword now. It means what? It's a public tag. You can access inside and outside also. So if you are using any letter or directly keyword, so it won't access outside of the class, guys. You can use only inside. That is what. So encap like what? Access modifiers idea వస్తాయి కదా డాటా మీరు ప్రైవేట్ గా పబ్లిక్ గా ప్రొటెక్ట్ ఎలా చేసేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్. అండ్ నెక్స్ట్ పాలీ మీన్స్ many forms. Okay, no? Many forms. So like same method, you can perform the different actions. And abstraction. No. Yes. So it will hide the implementation. It shows the only functionalities, guys. Okay, na? Hide the implementation. It shows the only functionality. So these are four principles. You just remember for just definition purpose. And if you want, you can remember the syntax also. So just I'll use the class here, guys. Class syntax I'll give you. So year 6 onwards, we are using class, guys. Class, person. So in class, what is the predefined method we have, guys? Class lo una predefined method, magical method. What? It's a constructor. Okay, na? It's a constructor is the magical method of the class. What is the use of the constructor? To initialize the properties or to the object, guys. This dot. You got it, no? So
So there is no parenthesis, guys. Class right. Old method raster. You got it now? So this is the class base. Okay. And so just try to understand what is class in interest purpose only. So we are not using these methods, guys. Even React also we are not using classes anymore. Just remember this. And next module, guys. What is module? What is module, guys? Anyone? Yeah, Murli. Manoj. Simply, class is just like a JavaScript file. It's just like a file only. It's a file, just like a container, combination of variables or functions or class or everything. And this file we can import and export from one file to another file. See, yesterday we discussed about JSON data analytics. Okay, now see, suppose we are going to develop this institute management. We're going to institute management develop yesterday. So I have an institute data, like student data I have, right? So I have a different types of modules. Like I'm going to maintain the student data in your attendance and your examination, like your certification and your interview results. So same data I'm using in different modules. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఈ డాటాని ప్రతి మాడ్యూల్లో యూజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇంత డాటాని ప్రతి ఫైల్లో పెట్టాలంటే ఎంత లోడింగ్ అవుతుంది సేమ్ లైక్ we are using external CSS simple link ఇస్తున్నాం కదా same like that we are creating one separate JS file and that file we can import and export one file to another file. So module just like a file. See, module1.js guys. Okay, this is the one JavaScript file. So here I have a that name is equal something like a function, guys. Return a plus. Okay, now next I'm going to get one class. This is simply called .js file and this file. So if you want to use same data, you just imagine ఇక్కడ చిన్న లైన్ తీసుకుంటున్నాను but you just instead of this you can use the huge data. Okay now, and this data you want, so ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ data నీకు వేరే ఫైల్ కూడా యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, నువ్వు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేసేసి. ఓకేనా? So in the same file I'm going to take one more file. JS. Okay, in this I'm going to import that. Just so before importing you have to use one more keyword like here export, guys. మీరు అక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయాలని ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి? So here we have to use export keyword. And here import. Suppose you want to take name only from that, right? Name from module.js, guys. That's it. ఇక్కడ మనం నేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. You got it now? So like this we are going to create the modules. So simply module is just like a file. Module is just like a file. It's a combination of all, guys, like variables, functions, class and everything. And that file we can import one file to another file. Okay now? So mainly for reducing the code, reducing purpose. So easy to debug, guys. So that's why we are using these modules in ES6 onwards, guys. If you want, I will show you practically. Suppose here I'm going to create code1.js. So here let name is equal okay. So next I'm going to run one more file.
import name. Console dot yes, yes. I'm going to show you that side. So here we have to use the export this. And same file only. It's a common error, guys. Hmm. Needed to Hmm. words. Okay, now type is demand. So you'll get like this. You understand now, guys? Okay, so like that. See, and next put this one also. It is the function name add sum. Guys, understood now? మనం ఈ మాడ్యూల్స్ మనం రియాక్ట్ లో ఎక్కువ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Clear now? So like that, guys. So simply model is just like a file. Model is like a file. మనం దాన్ని ఒక ఫైల్ ఇంకో ఫైల్ కి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. Clear? Next, the very important operators like spread and rest operators. Yes, we are using three dots. Both are three dots only. Rest and spread operators. So what is the use of spread, guys? ఏదైనా ఇందాక డిస్ట్రక్ట్ చేస్తాం కదా. Hmm. ఇప్పుడు 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ కి డిస్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత స్ప్రెడ్ ఆపరేటర్ చేస్తే మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒకదానికి చేస్తాం. So spread means what? We are going to expand, right? Rest means we are going to collect the number of elements to the one array. Array will collect Jesus. Spread and rest, guys. See, suppose
Suppose let array 1 is equal something, guys. Let array 2 is equal to suppose 4, 5, 6, 7, 8. So now I want to conquer these two, guys. So you just use let new array is equal to array of spread. Array 1 comma array 2. Console.log of new array. You got it? Suppose you want to spread the object. Student is equal to name. Course. Okay. Mhm. Student info. Info is equal. So just I am using student comma you got it now? So like that you can spread this. Spread is going to expand the arrays or objects like using spread operators. And what about using rest, guys? So spread and both are we are derived with the three dots only. Okay. See, you want to collect number of into the one array. We have to, one array we are using the rest operator, guys. Simply yeah, I'm going to one function, guys. Function sum of numbers. Okay. Suppose let total is equal to initially 0, guys. I'm using for loop for suppose let n of numbers, right? Here just total less and is equal to your n, guys. Just return the total. Console.log of sum of, you can pass, guys. You know, so number of element into it going to collect the like that. So we are using what? Rest operator, spread operator and rest operator, guys. Okay. And is there any concepts, Manoj? Promise. Promise are very, very important, guys. Okay. So what is a promise, guys? Promise an object, it is going to handle the asynchronous operations. So what is the difference between the asynchronous and synchronous? Synchronous and asynchronous. Synchronous means it will execute sequentially, one by one only, right? So what about asynchronous? Means it will execute in the future, guys. That is what asynchronous. Sync low. It execute step by step, one by one. That is synchronous. Asynchronous means it will execute in the future. So promise is the object, it going to handle the asynchronous operations. And here mainly we have three keywords, guys, and three stages. One is what? Pending and resolve.
and reject. Okay, na? In promise have mainly three stages, guys. That is what three stages. But initially, we have a pending stage. Suppose we are going to handle the API's data, right? So when you are call, initially it's a pending stage. So and that promise is going to success or failure. If it is success, you will get resolve. If it is reject, you will get error. Reject means error. Success means resolve. Reject means error. And between that, what you will get, guys? It's a pending state. Understand now? And okay. So synchronous and asynchronous, right? Synchronous means it will execute the like what, guys? Synchronous means execute the sequentially, ordered by like that. Suppose, guys, I have a one statement. So I have a number of things it's going to execute one by one, like one comma, comma, four comma, two comma. I have number of statements, guys. It's going to execute synchronous way. Okay, na? So ఇలా మనకు synchronous way execute అవుతుంది. These statements are going to execute the synchronous. But guys, this 4 it will take. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, దీని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. Like 7 also I'm going to execute the later, guys. Okay, na? So remaining going to execute like this. 7 మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. This is what synchronous. So మరి వీటిని ఏమని చెప్పేయచ్చు? These are not in the sync na, guys. We can say what? It's a asynchronous statements. Suppose, yeah. Guys, you just tell me. Synchronous and asynchronous. Okay. Suppose, guys, yeah, console.log of first. Okay. Console.log of right. Now tell me, guys. Now limit the flow of execution. First, third, and second. Right? See, you get like this now, guys. Hmm. Oh, sorry, they're not using array function. Callback function, right? You got it now? So set time is the one of the asynchronous operation. It will execute future. Future time ka execute avutundi. Set time what is the one of the asynchronous. Okay, na? Right. Async await also promises. That is also one of the asynchronous statements only. Okay. Actually, guys, so what is event loop? It's a common interview question, right? Event loop.
So the JavaScript engine is going to execute this way, guys. First, it will execute the synchronous operations. See, actually we have a flow like this. There are number of statements. I will show you one visualization, guys. That is what JSV 9000. It's a very important. You can check it, guys. The flow of execution. How we are handling. Yeah. So already we have a few statements, guys. Can you tell me, guys, the flow of execution here? This is a normal function. And next, second normal function. It's a asynchronous, right? Function. First function is asynchronous. Second function is asynchronous. Okay, now, guys. First and second is asynchronous. And set mode what? It's a promise. Right? It's a sorry. The synchronous functions. These two are what? Function one and function two what? It's a synchronous. And set time out what? It's a asynchronous. And promise also one of the asynchronous statements. Okay, now. Right. So here, the flow of execution. The flow. Now this event loop is going to handle these asynchronous operations. Okay. Now this so when you execute this program, it's a very important, guys. When you execute this program, so first synchronous statements comes under call stack first. Okay, na? When you execute this your engine, so what happen, guys? Synchronous statements comes first to call stack, and next asynchronous statement go and wait into the task queue, and promises the remaining things go and open to the micro task queue, guys. So now this event loop is going to execute the event loop is the call stack ni every time empty చేస్తుంది. ఓకేనా? కాల్ స్టాక్ లో ఉన్న వాటిని ఎగ్జిక్యూట్. సో ఫస్ట్ ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఫంక్షన్ 1 ఫంక్షన్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అవి సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈవెంట్ లూప్ వేస్తే మళ్ళీ ఇట్ విల్ చెక్ ద కాల్ స్టాక్ ఇస్ ఎంప్టీ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎంప్టీ అండ్ అగైన్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద మైక్రో టాస్క్ క్యూ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ టాస్క్ క్యూ అన్నాం. శివాజీ నో నాట్ గెటింగ్ రైట్. ఎలా execute ప్రామిస్ ఎలా ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్ ఓన్లీ. It's a very, very important, guys. So first ఇక్కడికి ఏమొచ్చేస్తుంది కాల్ స్టాక్ లోకి సింక్రనస్ ఫంక్షన్స్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ప్రామిసెస్ కమ్స్ అండర్ లైక్ ద సెట్ టైమ్ అవన్నీ కూడా ప్రామిసెస్ కదా, అసింక్రనస్ స్టేట్మెంట్ లైక్ సెట్ టైమ్ అవుట్ and say asynchronous like promises or any fetch or anything like comes under micro task, guys. So now this event loop is going to iterate, guys. First go to the call stack. Okay, first it will empty the call stack. Every time it is going to empty the call stack. So first call stack first a function వచ్చేస్తున్నవి synchronous functions come to the call stack first and it will execute, and next then event loop will go and check it is called empty or not. If it is empty, go to the next what మైక్రో టాస్క్. వెళ్ళేసి అంటే మనం రన్ చేయగలం. చూడండి, సింక్రనస్ వచ్చేసి కాల్ స్టాక్ లో ఉన్నవి, ప్రామిసెస్ వచ్చేసి మైక్రో టాస్క్ లో ఉన్నవి, అండ్ సెట్ ఎక్కడ మనకు అసింక్రనస్ టాస్క్ లో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇలా ఉన్నవి. సో ఫస్ట్ ఇది మనకి ఈవెంట్ లూప్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ కాల్ స్టాక్ ని ఎంప్టీ చేస్తుంది, అంటే ఫస్ట్ సింక్రనస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మైక్రో టాస్క్ వాటిని అక్కడి మళ్ళీ కాల్ స్టాక్ తీసుకొచ్చేస్తుంది. వాటిని ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయాక మళ్ళీ టాస్క్ వాటి తీసుకొచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది అన్నమాట. గాట్ ఇట్ నా? సీ, సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూ స్టేట్మెంట్స్ హియర్. సో ఫెచ్ ఇస్ ద వన్, ఫెచ్ కూడా ఫ్యూచర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్. ప్రామిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ స్టేట్మెంట్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్, గైస్. చూసారా, సింక్రనస్ వన్స్ ఫస్ట్ కమ్స్ అండర్ వేర్ కాల్ స్టాక్, then
నెక్స్ట్ మనకు ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఏముంది ఇక్కడ మనకు సెట్ టైం ఉంటుంది ఇది అసింక్రనస్ కదా, గో టు ద మైక్రో టాస్క్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రైట్, ఇట్స్ ఏ synchronous again, so it comes under call stack only. And next fetch is the like promise now, go and wait into the micro task. And next micro task to call stack, then after again task queue to based on the timings. సో ఇప్పుడు టాస్క్ లో కూడా మధ్యలో మనం చూసారా, మధ్యలో ఒకటి నాకు ఇది లేట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అది ఏదో సంథింగ్ గూగుల్. సో కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ చూడండి, కాల్ స్టాక్ ఎంటీ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, టాస్క్ మైక్రో టాస్క్ లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ ఏం లేకపోతే మళ్ళీ నీకు టాస్క్ కి వెళ్తుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ బ్యాక్ చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. బీత్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఏ, సి here have a bunch of statements guys. I'm going to run this. First we have function 1, so comes to the call stack. Function 2 come to the call stack. Why? Because both are synchronous statements. Next set timeout, it's asynchronous, go and wait into the task queue. Set timeout A and B and C. See, then after we have one more word guys, synchronous statements. Here third one is the synchronous now, and go and wait into the call stack to be executed. And next fetch is the promise, right? Go to the micro task queue and promise micro task, and one more. Okay, next, and the event loop is going to check into the micro task queue first, then execute. Next, so then after it will execute and go to the task queue, and task queue లోకి వెళ్ళేసి సీన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. అండ్ ఈ బిట్వీన్ లో చూడండి, సీన్ ఎగ్జిక్యూట్ టాస్క్ లోకి వెళ్ళేసి స్టాక్ లో తీసుకొచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక మళ్ళీ మైక్రోటాస్క్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, మైక్రోటాస్క్ లో ఉన్నాయా లేవా, ఉన్నాయి, ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని నీకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చాకే మళ్ళీ టాస్క్ కి వెళ్తుంది. కన్ఫ్యూషన్ ఉందా? లేదు కదా. సో మీకు ఇవి షేర్ చేస్తాను, మీరు నీట్ గా చెక్ చేశాను, మీకే అర్థమవుతుంది. ఏముంటుంది సింపుల్ గా అంటే ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా అవుతుంది అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ సింక్రనస్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్, తర్వాత అసింక్రనస్, తర్వాత ప్రామిసెస్ అలా. సో సింక్రనస్ గో అండ్ వెయిట్ టు ది, నువ్వు చెప్పు శివాజీ, నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ, నాకు నీకేం అర్థమైంది. సింక్రనస్ ఫంక్షన్స్ అని కాల్ స్టాక్, గుడ్. తర్వాత అసింక్రనస్ కానీ టైం అవుట్ లేదు టాస్క్ లో, తర్వాత ప్రామిసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మైక్రో టాస్క్. గుడ్. నౌ ద ఈవెంట్ లిప్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ కాల్ స్టాక్ లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంటీ అయిపోయిన తర్వాత మైక్రో టాస్క్ అందులో ఉన్నవి తర్వాత టాస్క్ లేవు, మళ్ళీ ప్రతిసారి మైక్రోస్ వచ్చి టాస్క్ వెళ్తుంది. అంటే ఈ లోపు మనం టైం అవుట్ రాసిన లేదంటే ఆటో ఎగ్జిక్యూట్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఎవ్రీ టైం. ఈవెంట్ లూప్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కాల్ స్టాక్ టు మైక్రో టాస్క్ టు ద టాస్క్ క్యూ, ఎవ్రీ టైం ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వచ్చేస్తుంది. I'll give an example of promise. Suppose let my promise is equal new promise. So what is the method we have guys? Resolve solve and reject. Yeah. So here I'm going to one set interval guys, set timeout. I'm going to one callback function. Here, let if success resolve so something is stated given you guys. Next else reject
Okay, guys. So how to get the promises using then function, right? So just my promise dot then of, so just results, console dot log of results, then catch just I'm going to execute this case. So what you will get after 2 seconds, you will get what, guys? Successfully. Suppose if you pass any false, it will reject. And in the between, what you will get? That is pending state, guys. Console dot log of. మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఆ టైం అంతా ఏ స్టేట్ లో ఉంది, మనకి పెండింగ్ లో ఉంది కదా. తర్వాత సక్సెస్ అయితే ఫెయిల్ అయితే దట్స్ అప్ టు యు. ఓకేనా. సో ప్రామిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ద asynchronous operation. Promise just like object going to handle the asynchronous. Mostly మనం ఇక్కడ API fetching లోపల వీటిని మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఫెచ్ కానీ అక్కడే మనం async await ఫెచ్ కానీ అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం క్లియర్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ గైస్. ఓకేనా. వీటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసుకోవాలి సరిపోతుంది ఈ టాపిక్స్. You got it now, guys? Clear now? It's a very, very important. And Monday, I'm going to take 2 hour session. We are going to complete the bootstrap, guys, okay? And don't miss it and inform to the remaining students. And I will share this one also, guys. మీకు ఇది షేర్ చేస్తాను, ఇది కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఈ స్క్రిప్ట్ షేర్ చేస్తాను. ఈ స్క్రిప్ట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది కదా. జస్ట్ సింపుల్ బట్ when I will share, you can check it. So the website also give guys JSV 9000. Guys, the website is JSV 9000, guys. And this script you can use. Okay, na? Online guys, clear, right? Busy people. Yes, yes. Chalo guys, and you just practice this. Thank you. Take care.